ඔව් අපි ඇත්තරම එහෙම පැකිලෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට අපි අමාරුවෙන් මම හිතන්නේ ලේකන්තුමියත් ඔකට උත්තර දෙයි. චාල මහන්සි වෙලා අපේ නිලධාරීන් විවිධ මට්ටම් වලින් වැඩ කරනවා. දැන් පහුගිය කාලය තුල මම පාර ගත්තට පස්සේ මේක පාරටම එක වෙනසක් වුණේ නැහැ. දිගටම මේක කරනවා. හැමදේම අපිට කියන්නට බෑ. නමුත් ඔබ කියපන ආකාරයට අපේ රටේ කීර්තිනාමය සහ අපේ ආරක්ෂක හමුදාවල කීර්තිනාමය කෙලසීම සඳහා යම් ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ලෝකයේ පුරා. ඒකට විරුද්ධව රටක් වශයෙන් සත්‍ය ඉදිරිපත් එළියට දැමීම සඳහා අපි කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒ අතරතුරම යම් කිසි අයෙක් පීඩාවට පත් වෙලා තිබෙනවා නම් මේ අවසාන කාලය තුල ඔවුන්ට තියෙන දේ කීම සඳහා සම්පූර්ණ රණවිරුවන් සියලු දෙනාම එකම යාන්ත්‍රණයකින් මේ චෝදනාවට ලක් කිරීමට එළියට එීම සඳහා උන්ට අවස්ථාවක් ලබා දීම සඳහා යම් ක්‍රමවේදයක් අපි සකස් කළ යුතුයි කියන තැන අපි සියලු දෙනාම ඉන්නවා. මොකද මේකේ අවසානයක් දකින්නට ඕන. යුද්ධය ඉවර වෙලා 2009 අද වෙනකම් මේක යනවා. තව අවුරුදු කීයකට යයිද දන්නෙත් නැහැ. හින්දා හැම දෙනාටම පිළිගත හැකි පාරදෘශ්‍යභාවයෙන් යුතු ලංකාවේ ව්‍යවස්ථානුකූලව යම් ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන එක තමයි මේකේ අවසාන විසඳුම හැටියට අපි දකින්නේ. ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නට මට මුල් ක්ලියරන්ස් එක ලැබිලා තියෙනවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන්. ඒ අනුව අපි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සියලු ක්‍රමවේදයන් තුල අපි මේ රටේ ව්‍යවස්ථානුකූලව සහ ව්‍යවස්ථාට විරුද්ධව සහ අපරාධ නීතියට විරුද්ධව කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ කියන සහතිකය මේ රටේ ජනතාවට අපි ලබා දෙනවා සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවටත් ලබා දෙනවා. සම්බන්ධයෙන් යෝජනාවක් ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. එතකොට ගිය දැන් සතියකට කලින් ලංකාවේ චීන තානාපතිතුමා ප්‍රකාශ කරා ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය සම්බන්ධ කරලා අර නැවේ ප්‍රශ්නය එකතු කළා මේ මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් බටහිර ජාතීන් කටයුතු කරන්නේ තාමත් ඉතාම අත්නෝමතික විදිහට ඒකට ශ්‍රී ලංකාවත් ඈඳලා තිබුණා. නමුත් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පැත්තෙන් කිසිම ඒකට ප්‍රතිචාරයක් තිබුණේ නැහැ. ඇත්තටම අපි දන්නවා මානව හිමිකම් එකෙත් IMF එකෙත් බටහිර බලවතුන්ට තියෙන බලය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් චීනය මේ විදිහට තමන්ගේ පැත්තට ඇද ගන්න උත්සාහ කරනකොට ශ්‍රී ලංකාව කොහොමද ජිනීවාවල කෝ ගෲප් එක කියන මේ වගේ චෝදනාවකට උත්තර දෙන්න. අනිත් එක අපි දන්නවා IMF කතන්දරයේදීත් IMF වැඩසටහනේදීත් ශ්‍රී ලංකාවට මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා ගෙන එන යෝජනාවල. ඉතින් IMF එකේ 150කට වැඩි බලය තියෙන ඇමරිකාවට සහ බටහිර බලවතුන්ට. ඉතින් කොහොමද මේ බලය තුලනය කරගන්නේ ඔබතුමාලා මේ වගේ ප්‍රකාශ වලට නිහඬ වෙන්නීමෙන්? ඔව් කරන හැම ප්‍රකාශයකට උත්තර දෙන්න අපිට බෑ. ඉන්න අපේ ස්ථාවරය අතුමනි අපේ ස්ථාවරය අපි මුලිනුත් කියපු ආකාරයට අපි කොන්ෆ්‍රන්ටේෂන් එකට යන්නේ නැහැ. අපේ රටේ ප්‍රමාණය අපේ රටේ ශක්තිය පිළිබඳව අපි යථාර්ථවාදී අවබෝධයක සිටිනවා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපේ සවරිනිටි එක අපේ රටේ අපේ ස්වාධිපත්‍යයට හෝ ස්වෛරීභාවයට ඇඟිලි ගහන්න කාටත් ඉඩ දෙනවයි කියන එක. දෙවෙනි එක තමයි ඔබ සියලු දෙනා ඔබතුමා දන්නවා ලෝකයේ බලවතුන්ගේ වෙනම ජියෝපොලිටිකල් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒකට මැදිහත් නොවි සියලු දෙනා එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපිට තියෙන අභියෝගය. ඉතින් ඒකෙදී අපිට යම් තීන්දුව తీරන ගන්න වෙනවා. ඒ සියලු තීන්දුව తీරන අපිට අවිලා ජනතාව ඉදිරියේ කියන්නට බෑ. නමුත් අපේ අවසාන අධියර තමයි අපේ රටේ අනාගතය සහ රටේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක. ඒක තුල අපිට මේ අවස්ථාවේදී කරුණු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගෙන IMF එක ඉදිරියේ සාකච්ඡා කරගෙන යන එක. දෙවෙනි එක තමයි Human Rights Council එක තුල අපේ ස්ථාවරය ආරක්ෂා කරගෙන ඉදිරියට යන එක. මේ සියල්ල ඩිප්ලොමැටිකලි ඒ කියන්නේ කිසිදු පාර්ශවයක් අනවශ්‍ය ලෙස තරහ නොකරගෙන සිදු කළ යුතුයි. ඒ හින්දා තමයි මම කිව්වේ පටන් ගන්නකොටම මේ සියල්ලක්ම අපි කරන්නේ රටේ ස්වෛරීත්වයට හා ස්වාධීනත්වයට හානි නොවන ආකාරයට කරන්න පුළුවන් දේ අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් ඉතින් කෝ ගෲප් එකේ අවසාන වශයෙන් රෙසලූෂන් එකක් ගෙනාවොත් අපිට ඒ රෙසලූෂන් එක තුල තියෙන අන්තර්ගතය තුල තියෙනවා නම් හානිකර දේවල් අන්තර්ගතය තුල තියෙනවා නම් අපිට එකඟ වෙන්න බැරි දේවල් අපිට සිද්ධ වෙනවා විරුද්ධ වෙන්න. ඒ විරුද්ධ වුණාට පස්සේ අපි කොච්චර අවසාන වශයෙන් අපිට සාන්දේ දෙන්න පුළුවන් අයගේ එකඟතාවය ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් අපි යථාර්ථවාදී වෙන්න ඕන. 2021 තිබුණු කොම්පොසිෂන් එකයි දැන් තියෙන කොම්පොසිෂන් එකත් එක්ක බලනකොට බොහෝ විට 2021 ලැබුණු ඡන්ද ප්‍රමාණයටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි එන්නේ තියෙන්නේ. ඒ වුණත් අපිට ස්වාධීන රාජ්‍යයක් හැටියට අපිට ඒකට එකඟ වීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ හින්දා ඡන්ද කීයක් හම්බුණාද නැද්ද කියන එක වෙනම කතාවක්. අපේ ස්ථාවරයේ අපි ඍජුව රැඳී සිටිනවා කියන තීන්දුව
possible resolution. We don't know yet, it's a possibility. We will not accept it, and we will call on the Friends of Sri Lanka to support us in that. So the fact that the Foreign Ministry right now, what you are saying that we are නිහඬව ඉන්නවා කියන එක හරි නෑ. අපි හුඟක් කියන්නේ even though it is not public, we are doing a lot of work to within that framework. And we will cooperate, we will work with the international community, with the Human Rights Council, as we have been doing for many decades. I want to highlight what you said, Honorable Minister. Also the fact that, we have worked within the international human rights framework on a lot of things, not only about Sri Lanka, about strengthening human rights governance, civil and political rights, economic and social cultural rights. We have a number of visitors who come from these human rights mechanisms to Sri Lanka, the special rapporteurs and their working groups and all that. So it's a very helpful exchange with the human rights network. So Sri Lanka's the country situation is one part of it and a very important part of it. And we are always working with our friends when we need them. And we are making that outreach diplomatically all the time so that what is not acceptable to Sri Lanka, we will have to challenge. Minister, the approach you mentioned, that it has to be in keeping with internal mechanism, Sri Lanka's constitution, that stance is pretty much the very same stance we've seen by successive governments for the last 13 years since the war ended. There has been pressure, obviously, and every time we have gone to the UN, the issue has come before the UN, the Sri Lankan government has said it has to be in keeping, and obviously the international community at those forums ultimately has rejected that fact, and that's why we saw resolutions moving. Yes, there were some compromises that has happened during these 13 years, but again, we're looking at the very real possibility of yet another resolution because there is dissatisfaction with what the government has offered in terms of Sri Lanka. So what makes the government think that this very same argument is going to have any sort of traction in Geneva this time around? Yeah, if you look at the differences, domestic there we have established number of domestic mechanisms to address that. For example, the Missing Persons Office, the Office of Reparation, National Unity Office. They have been doing some work, meaningful work, but unfortunately last 6 to 7 months we have not been able to achieve much of progress. And the international community is very well aware of it. We are in engagement with them, including the core group. And then some other things like amending the PTA, expediting the cases under PTA, granting presidential pardon for the cases where they have been there for a substantial period of time. So there is tangible progress on that. And then we have revisited people who have, and institutions which have not been involved in any sort of terrorist activities for the last 3 years and delisted. So there is tangible progress we have made. But final program is, we are engaging, we have had several rounds of discussion both here and the capitals of those core groups and in Geneva. And I'm also hoping to meet them there. We are coming out with a tangible program for them, finally, that we should have a truth-seeking mechanism, which is a domestic thing within the Sri Lankan constitution, but it should be transparent and acceptable to all. So to that extent, because that's how the same thing. We need to see a closure on this. That has to be acceptable to both the victims and the alleged perpetrators, not that they are found guilty. So they should also have justice here. For example, as the Fernandez said, we need to know that some of the battalions or some of the divisions altogether had been blacklisted and not been allowed to go on some of the UN trips also. So they also need some redemption. So this balance has to be brought in. So we are working with the core groups also, and with the international community also, to have some sort of a acceptable mechanism within the four corners of the constitution. So difference is that we will provide a truth-seeking mechanism, and we will strengthen the local mechanism and domestic mechanism. So I know it's very challenging, and we need to see an end to this. And this is not a legacy we should carry for the next generation.
in terms of our people, in terms of our overseas Sri Lankan, or in terms of armed groups and the armed forces themselves. You know, there has to be a closure. So we understand the gravity of it, and we would like to work towards it. You're watching the Lifetraveler channel.